Bro, are you aware of present elections coming up? Yes. And when is the date? 10th May. May 10th. 13th. 10th? May 10th. I guess it's on May 10th. Do you have your voter ID? I do have. I applied for it. Yes, even though I'm like 21 now. We procrastinated and then we finally ended up making it this year. है वोटर ID है मेरा और मेरा फैमिली का भी है वोटर ID का. ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಓಟು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ತರ್ಬೋದಾ? ಹೌದು, ಹೇಗೆ ಹನಿ ಹನಿ ಸಿರಿದರೆ ಹಳ್ಳ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಓಟು ಸಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಓಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಒಂದು ಓಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಓಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ನಮಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ. Are your votes are affected through social media or something? अभी जो दिमाग लोग ऐसा कुछ नहीं होता है और जो अभी है ना इनोसेंट पीपल, वो लोग का थोड़ा आगे पीछे होता है, होते हैं चाहे आपका प्रचार और एक व्हाट्सएप में सब कुछ आता है, व्हाट्सएप मीडिया में सब आता है, सोशल में आता है, सब कुछ आता है. ऐसा अभी होता है वो. What do you think is the best way to know about candidates being a student? I think being a student, it would be to talk to different groups of people who come under his voting constituency, because if you go to internet and search, you'll just see the good things. So rather to talk to those underprivileged and those people whose votes actually matter in their vote bank in the constituency. That would be it. Want to give any message to community? ಜನ ಎಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೇ 10ಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಹಕ್ಕು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಹಾಕೋದು. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೈನ್ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಓಟ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲಾದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ, ಅದು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಇರೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೋಗಬೇಕು, ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. 10th of May, when you have Karnataka Assembly elections, I appeal to all our youngsters to participate because one vote matters. We from the Political Science Department of St. Aloysius College would like to request you all to cast your valuable votes on May 10th, which comes for the Karnataka Assembly election. Don't think that every government agency or government political parties are useless, they don't do the work. How efficiently you cast your vote, that itself tells and makes the government officials very responsible. So my vote makes my government responsible for me and for my needs. Therefore, the government responsibility begins with my vote. So cast your vote and make your government responsible for your needs. This is your right. Please exercise it.